Hi guys, this is your teacher Suraj, and in this class we will read a poem, I Wandered Lonely as a Cloud by William Wordsworth. This is one of the most influential poems of William Wordsworth. Whoever has read the poem, he or she has been charmed by the beauty and the imaginative power of William Wordsworth. যে কবিতাটা পড়েছেন সে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন. So let us go back to the background of the poem. Background of the poem, what is it? 1802, 1802 সালে Wordsworth said that he was taking a walk with his sister Dorothy in the nature. তাহলে Wordsworth তার বোন ডরথির সাথে নেচারে ঘুরছিলেন 1802 সালে. Then afterward he didn't compose the poem. He composed the poem much later in 1804. 1804 সালে তিনি কবিতাটা লিখলেন. Some critics thought it. And some other thought that he wrote the poem in 1807. 1807 সালে সে কবিতাটা লিখলেন. So we will say that he wrote the poem in between to 1804 1804 to 1807 1807. Then he gave the title of the poem I Wandered Lonely as a Cloud. In one of his collections, poems in 2 volumes. তাহলে 1807 খ্রিস্টাব্দে তিনি poems in 2 volumes কালেকশনে কবিতাটি পাবলিশ করলেন. Great. This was the background of the poem. But how come the title Daffodil? Yes. I wandered lonely as a cloud. আমি একাকিত্ব মেঘের মতো ঘুরে বেড়ালাম. Critic thought that the title of the poem expresses the sad mood of the poet, his loneliness. But the complete reading of the poem gives the reader a blissful happiness and joy of nature through the natural aspects of daffodil. Complete reading of the poem, যখন কবিতাটা পুরো পড়ছি আমরা তখন at the end of the poem we are glad, we are happy by the imaginative power of William Wordsworth, the way he represents the daffodil. The daffodil transcends its daffodilic existence, and even one of the most beautiful flower, it overflows the rose. ড্যাফোডিলটাকে এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করছেন কবিতায় যেটা আমাদের কাছে একটা আনন্দের উৎস হয়ে আসে. ইন দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ ড্যাফোডিলটা রিপ্রেজেন্ট করছেন এমনভাবে যে অ্যাট দ্য এন্ড আমরা দেখছি যে রোজের থেকেও বেশি সুন্দর হয়ে উঠছে ড্যাফোডিল বাই দ্য ইমাজিনেটিভ পাওয়ার অফ ওয়ার্ডসওয়ার্থ. অ্যাকর্ডিং টু আইনস্টাইন, imagination is the supreme knowledge. Here comes the power. Critic like Francis Palgrave, উনি কবিতাটা টাইটেল দিলেন ড্যাফোডিল. 1875 1875 ইন ওয়ান অফ হিজ কালেকশন দ্য গোল্ডেন ট্রেজারি. তাহলে গোল্ডেন ট্রেজারি বলে একটা বই পাবলিশ করলেন ফ্রান্সিস প্যালগ্রিভ. ওখানে তিনি কবিতাটা টাইটেল দিলেন ড্যাফোডিল. ক্লিয়ার? ওকে. Now comes what type of poem is daffodil? Daffodilটি কি ধরনের কবিতা? This is a lyric poem. This is a romantic poem. The rhyme scheme of daffodil AB AB CC. First line A, second line B, third line A, fourth line B, fifth line C, sixth line C. This is sextet. AB AB and CC. This CC is called rhyming couplet. Okay, great. The daffodil here stands for the poet's unending imaginative pleasure or unending imaginative joy. Unending imaginative joy, what is this? Because whenever we or the poet imagine about the daffodil, he feels happy. It becomes a source of pleasure to the poet. So much afterward, lying on his couch, যখন তিনি তার তক্পশে শুয়ে আছেন অনেক পরে, তখন তিনি কবিতাটা লিখছেন. ইট ফ্লোটস ইন হিজ মাইন্ডস আই. তার মনশ্চক্রে ভেসে উঠছে ড্যাফোডিল. ক্লিয়ার? ওকে. নাও উই কাম টু দ্য পোয়েট উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ. 1770 উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ জন্মগ্রহণ করেছিলেন 7 এপ্রিল 1770 1770-তে. হি ডাইড ইন 23rd April 1850 1850 23 এপ্রিল 1850 মারা যান.
This was the life this was the life expand of William Wordsworth. Great. William, what type of poet he was? William Wordsworth was romantic poet. He began a movement with Coleridge, his friends and fellow poet Samuel Taylor Coleridge, in the lyrical ballad. This was the collection where he started a movement of Romanticism. Great. So what is Romanticism? What is Romanticism? Romanticism ki? This is not the cinematic romanticism. Cinema je romanticism আমরা দেখি সেটা নয়, actually আলাদা. So feeling immersed with natural aspects, নেচারের যে কোনো বস্তুর সাথে একত্রিত হয়ে যাওয়া, and identifying yourself with it, নিজেকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া, and finding joy even in small aspects of nature, এমনকি নেচারের ছোট ছোট অ্যাসপেক্টসগুলির মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাওয়া হলো রোমান্টিসিজম। The slogan of romantic poets was go back to nature. Here Wordsworth is modern. এখানে Wordsworth হচ্ছে মডার্ন, কারণ he could understand at that time that human being can only find pleasure in nature. তখন তিনি বুঝেছিলেন যে হিউম্যান বিং শুধুমাত্র নেচারেই আনন্দ খুঁজে পেতে পারে। This is the only source of pleasure, mental pleasure, happiness. So he started the movement. So he may be considered here as a modern poet. Okay. What is the features of romanticism? Romanticism the key. Yes, here comes number one features: spontaneous overflow of powerful feeling. স্বতঃস্ফূর্ত ফিলিং, যেটা অর্থত কবিতার মধ্যেই দেখাচ্ছেন। নাম্বার টু, ইমোশনস রিকালেক্টেড ইন ট্রাঙ্কুইলিটি। আবেগ, তিনি কি করছেন, আবেগগুলি কি করছেন, ইউনাইট করছেন ট্রাঙ্কুইলিটি। যখন তিনি একাকিত্বে বসে আছেন, হোয়েন আই লা ইন মাই কাউচ, যখন আমি আমার কাউচে শুয়ে আছি, তখনই কি করছেন, যেটা আগে দেখেছেন সেটাকে আবার রিকালেক্ট করছেন মনুষ্যকে। সো ইমোশন রিকালেক্টেড ইন ট্রাঙ্কুইলিটি। নাম্বার থ্রি, এভরিডে ল্যাঙ্গুয়েজ। হি সেড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য পোয়েম শুড বি everyday language, means the language that we talk every day, the language that rustic people talk every day. Fourth, dealing with common people. So the poem should be dealing with common people, nature, sounds, aspects of nature, everything. So in this poem we can see that everything is nature. Number five, first person beginning. This is the most striking features of romanticism, of romantic poet. I. So here Wordsworth begins, I wandered lonely as a cloud. আমি একাকিত্ব মেঘের মতো ঘুরে বেড়ালাম। These are all the features of romantic poetry. Now we will read the poem. I wandered lonely as a cloud, or Daffodil, by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the bridge. I wandered lonely as a cloud, আমি একাকিত্ব মেঘের মতো ঘুরে বেড়ালাম, that floats on high, যেগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে উপরে, over vales, ভ্যালির উপরে, and hills, আর পাহাড়ের উপরে। When all at once I saw a crowd, যখন all at once মানে কি, suddenly I saw, আমি দেখলাম একটা crowd, ভিড়, a host of golden daffodils, এক গাদা golden daffodils. Here host has two meaning. The valley that is hosting the golden daffodils, or host means a lot of. Besides the lake, লেকের পাশে, beneath the trees, গাছের নিচে, maybe there is big trees and the daffodils are beneath the trees. Fluttering means fluttering, like you have seen the birds fly in the sky, so they flutter their wings. The daffodils are also, the petals of the daffodils are also fluttering like the wings of the birds. পাখির ডানার মতো daffodil গুলো নড়ছে, and dancing in the breeze, আর বাতাসে নৃত্য করছে, dancing in the breeze. So in the first stanza the poet says that the poet was wandering lonely like a cloud.
মেঘের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হোয়াট টাইপ অফ ক্লাউড? দিস ইজ আ ফ্র্যাগমেন্টেড ক্লাউড, টু ক্র্যাক মেঘ হু ইজ সার্চিং ফর কম্পেনিয়ন টু বি ইউনাইটেড উইথ। যে মেঘটা দ্য মেঘটা ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা কোম্পানির জন্য। সো পোয়েট ইজ সেম ওয়ান্ডারিং লোনলি, মেন্টালি লোনলি, ওয়ান্ডারিং লোনলি ফর আ কম্পেনিয়ন টু বি ইউনাইটেড উইথ। পোয়েটও ঘুরে বেড়াচ্ছেন মেঘের মতো একটা সঙ্গীর জন্য। When all at once I saw, যখন এক পলকে আমি দেখলাম, all at once I saw a host of golden daffodils. Daffodils are usually yellow. The color of daffodils or the color of daffodil is yellow. Daffodil ফুলের কালার সম্ভবত হলুদ কালারের হয়, but golden, this is the hyperbole. The poet here emphasizes the flower because he is trying to give the flower another existence. When at the end daffodil goes beyond its daffodilic existence, even it transcends all the flowers in the representation of the beauty of daffodil. ড্যাফোডিলটাকে এমনভাবে কবি রিপ্রেজেন্ট করছেন, প্রচেষ্টা বর্ণনা করছেন যে ড্যাফোডিল সমস্ত ফুলকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এটা ইউনিক হয়ে উঠছে অ্যাট দ্য এন্ড। বিসাইড দ্য লেক, দ্য ড্যাফোডিলস ওয়ার বিসাইড দ্য লেক, লেকের পাশে, হ্রদের পাশে, লেকের বিনিথ দ্য ট্রিজ, গাছের নিচে, ফ্ল্যাটারিং মানে নড়ছিল, পতপত করছিল, যেটা মানে পাখিদের ডানা যেটা নড়ে সেরকমভাবে, অ্যান্ড ডান্সিং আর নৃত্য করছিল। তো দিস ইজ দ্য জিস্ট অফ দ্য ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা। নাও কাম টু দ্য সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Continuous as the stars, তারাদের মতো অবিরত চলছে, আনএন্ডিং, যে তারা as usual we see in the sky the stars have no ending, so continuous চলতেই থাকে, অবিরত চলছে। and twinkle on the Milky Way, shine and twinkle, these two words are different, দুটো শব্দ দুটোই আলাদা। shine means একটু উজ্জ্বলতাটা বেশি, twinkle means মিটমিট করা। সো দেয়ার আর টু টাইপস অফ স্টার্স ইন দ্য স্কাই, দু ধরনের স্টার্স আমরা দেখতে পাই। স্টার্স হুইচ আর ক্লোজার টু আস দ্যাট শাইনস ব্রাইট, অ্যান্ড স্টার্স হুইচ আর ফার from us, which are far, even those stars which is shining they twinkle, যে তারাগুলি অনেক দূরে আকাশে থাকে, যেগুলি সেগুলিকেও দেখা যায় মিটমিট করতে, আর যেগুলি খুব কাছে থাকে তো সেগুলি শাইন করে। সো দেয়ার আর টু টাইপস অফ stars. The state of stars are two types, shining and twinkling. On the Milky Way, আকাশপথে। On the Milky Way, আকাশপথে। They stretched in never ending line, এমনভাবে ছড়ে আছে যার কোনো শেষ নাই। Among the margin of a bay, margin of a bay, bay means উপসাগর, Bay of Bengal, just like so. To the end of the bank, to the bank of the bay, একদম ধারে ধারে, লেকের ধারে ধারে চলছে, stretched along the margin of a bay. 10,000 saw I at once, 10,000 saw I at once, tossing their heads in sprightly dance. So এক পলকে দেখলাম 10,000. Can anybody count in a flash that you saw 10,000? No, this is a hyperbolic expression of the poem. The innumerable, the poet here wants to emphasize the innumerable number of daffodil, daffodilের যে অগন্তি সংখ্যা সেটাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পোয়েট বলছেন 10,000 দেখলাম এক পলকে 10,000, টসিং দেয়ার হেড, তাদের মাথা নাড়াচ্ছিল। টস মিন্স কি, সাম অবজেক্টস আর ফ্লোটিং ইন দ্য ওয়েভস, কোনো বস্তু যেগুলি সমুদ্রে বা ঢেউ ভাসে, দ্যাটস আর কল টস। তো সেরকমভাবে বাতাসে ভাসছিল, অ্যান্ড ইন স্প্রাইটলি ডান্স, আর নৃত্য করছিল, স্প্রাইটলি এনার্জেটিক্যালি ডান্সিং। তো কন্টিনিউয়াস অ্যাজ দ্য স্টার। In the second stanza, the poet compares the daffodil to the stars which are unending, which shines and twinkles on the Milky Way or in the sky. কবি দ্বিতীয় স্ট্যান্জাতে ড্যাফোডিলের সঙ্গে তুলনা করছেন তারাদের, যার কোনো শেষ নাই, যেগুলো মিটমিট করে অথবা শাইন করে। এই ধরনের দুই ধরনের তারার সাথে তুলনা করলেন। দ্য স্ট্রেচড নেভার এন্ডিং লাইন, এমনভাবে বিস্তারিত হয়েছে ড্যাফোডিলগুলো যার শেষ নাই। along the margin of the bay, to the end of the bay, to the bank of the bay, to the bank of the bay, or যেখান থেকে হ্রদ একদম কি বলবো, যেখান থেকে এই হ্রদটা শুরু হচ্ছে, টু দ্য ব্যাঙ্ক, একদম ধার, টু দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য বে, ধার পর্যন্ত বিস্তৃত হ্রদের।
10,000 saw I at a glance, এক পলকে আমি দেখলাম 10,000. Tossing their heads, তাদের মাথা নাড়াচ্ছিল. As we said that whenever some objects are floating on the waves, ঢেউয়ে কোনো বস্তু যদি ভাসতে থাকে তাহলে সেই যেটাকে যেভাবে ভাসে সেটাকে বলা হয় টসিং. তো হাওয়ার মধ্যে ড্যাফোডিলগুলো ঠিক ওই রকমভাবেই ভাসছে. And sprightly dance, sprightly dance means energetically dancing, সম্পূর্ণ the spirit of mind, that is when some dancers dances with the full spirit of mind, with the rhythm of the song or music, just like that the daffodils are also dancing in the breeze or in the air. So daffodils are here compared to the dancer. ড্যাফোডিলগুলো এখানে ডান্সারের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যারা এনার্জেটিক্যালি উদ্যমের সঙ্গে এনার্জির সাথে নৃত্য করছে. Stanza 3. The waves beside them danced. Beside them means ড্যাফোডিলদের পাশেই, মানে কি হ্রদেও ঢেউগুলো হ্রদের জলে ডান্স করছিল, নৃত্য করছিল, সেইভাবে অনুরূপভাবে ড্যাফোডিলসগুলোও নৃত্য করছিল. বাট দে আউটডিড দ্য স্পার্কলিং ওয়েভস ইন গ্লি. কিন্তু আউটডিড মিন্স কি, দে ট্রান্সেন্ড দ্য স্পার্কলিং ওয়েভস ইন গিভিং গ্লি টু পোয়েট. কিন্তু ড্যাফোডিলগুলো ইভেন আউটডিড দ্য ওয়েভস, ঢেউগুলো তো নৃত্য করে. অ্যাজ ইউজুয়াল উই সি দ্য ওয়েভস ইন দ্য সি অর ইন পন্ড, উই ফিল প্লেজার. যেমনভাবে আমরা ঢেউ দেখে আনন্দ পাই, ঠিক কবিও অনুরূপভাবে ঢেউ দেখে আনন্দ পাচ্ছিল. কিন্তু ড্যাফোডিলগুলো ওর যে ঢেউ থেকে যে আনন্দটা কবির কাছে আসছিল, ড্যাফোডিলগুলোর আনন্দ আরও বেশি. ড্যাফোডিল আউটডিড দ্য স্পার্কলিং ওয়েভস, ওয়েভসগুলোকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, এত আনন্দ দিচ্ছিল কবিকে. আ পোয়েট কুড নট বি গে in such a jocund company. The poet can't help being pleased when they are with such a jocund company. Jocund means cheerful, lively, full of life. তো এরকম সঙ্গী যখনই যেই থাকে সে খুব আনন্দিত পায়. The poet especially don't let this opportunity go out of their hand. So the poet says that the poet could not but be gay. শুধু পোয়েট কিছুই করতে পারে না, কিন্তু আনন্দিত হয় এই ধরনের সঙ্গী পেলে. সো অলসো ইজ ডুইং দ্য সেম ইন সাচ এ জোকান্ড কোম্পানি. আই গেজড, আমি দেখলাম. অ্যান্ড গেজড, শুধু দেখলাম. বাট লিটল থট, কিছুই ভাবলাম না. হোয়াট ওয়েলথ দ্য শো টু মি হ্যাড বট. ওই যে নৃত্যটা, ওই যে সাইট, ওই যে দৃশ্যটা, কী ধরনের সম্পদ, কী ধরনের ট্রেজার আমার মধ্যে নিয়ে এলো, তখন কিছুই ভাবলাম না, শুধু দেখতে থাকলাম. So in the third stanza the poet compares the daffodil to the waves, sparkling waves, which is giving pleasure to the poet. But the pleasure of the daffodil is going beyond the waves. The daffodils are even much more successful in giving the pleasure to the poet than the waves. The poet could not but be gay in such a jocund company. So the poet here found the company which he was actually searching in the beginning, that I wandered lonely as a cloud. Then he was lonely. Here he identified himself with the natural aspects, and he here is totally immersed in making himself the company of the natural object. এখানে কবি পুরোপুরি সক্ষম যে নিজেকেও ন্যাচারাল অবজেক্ট বা নেচারের একটা বস্তুর সাথে নিজের সঙ্গী খুঁজে পেলেন, বা নিজের সঙ্গী করে ফেললেন নিজেকে নেচারের একটা বস্তুর সাথে. হোয়াট ওয়েলথ, কী ধরনের সম্পদ. ওয়েলথ মিন্স ট্রেজার. কী ধরনের ট্রেজার নিজের কবির মধ্যে ওই যে দৃশ্যটা নিয়ে এলো, তখন ও ভাবলো না. নাম্বার 4. ফর অফট when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. ফর অফট অনেক পর, যখনই, প্রায়. when on my couch, যখন আমি আমার তক্পশে, বা কাউচ মিন্স বেড, আই লাই, শুয়ে থাকি. ইন ভ্যাকান্ট, বিষণ্ণ, or in pensive mood, or melancholic mood, nothing is then. they flash, তারা ভেসে ওঠে. upon that inward eye, they flash upon, তখন তারা ভেসে ওঠে. inward মানে অন্তরের চক্ষে. in the eye of mind. Only the mind has the throne of imagination. So the daffodils floats
in his imaginative or in his imagination. When he is alone, যখন কবি একাকিত্ব, যখন একা আছেন তখন তার কল্পনায় ভেসে উঠছে যেটা তিনি দেখেছিলেন অনেক আগে। Which is the bliss of solitude? This is the grace of solitude. Bliss of solitude, আনন্দ। Solitude is doesn't mean that you are alone. You are alone, but you are thinking something pleasurable, something enjoy giving. You are thinking that. So whenever sometime we are alone, but we are not alone, we are thinking some good memories that happened with us days ago. So that state is called solitude. যখন আমরা একা, কিন্তু আমরা একা নয়, কোনো কিছু নিয়ে আমরা ভাবছি যেটা আমাদেরকে আনন্দ দিচ্ছে, so সেই স্টেটটাকে বলা হয় solitude. And then my heart with pleasures fill, তারপর আমার হৃদয় আনন্দে ভর্তি হয়ে যায়। And dances with the daffodils, আর সেই daffodilদের সাথে নৃত্য করতে লাগে। So the poet is totally immersed with the daffodil here. The poet is totally immersed with the daffodil here. কবি daffodilদের সাথে এখানে একাকিত্ব হয়ে উঠছে। So here is the completion of his finding pleasure with nature. Here poet creates a relation between man and nature and the natural power of healing human mind. So for oft, অনেক পরে, when I couch on my lie, here in the last stanza the poet says that when he is alone lying on his couch in vacant or in pensive mood, he is melancholic or sad, thinking something, that time the daffodil floats in his mind's eyes, তার মনশ্চকে ভেসে উঠছে, and fills his heart with pleasure, তো তার হৃদয়কে তখন আনন্দে ভর্তি করে তুলছে। This is the completion of the imaginative power of Wordsworth. So the poem began with I wandered lonely as a cloud, then poet was lonely mentally, and now it ends with and dances with the daffodil. The poet's heart got union with the daffodil and he started dancing. So the poem ends with the poet's aim of finding companion. Here Wordsworth is successfully creating a relation between nature and man, and nature has healing power. So Wordsworth may be considered modern for his thinking, for his thought that only nature can give pleasure to human being. Bye.